voitures neuves de l'heure, 50 voyages pour le Maroc plus, des milliers de maillots des Lions et des centaines de millions chaque semaine avec Max Hit. Orange est là. Royal Soir Bilingue. Olivier Ndema et Pop. Ngang Nadège. Le journal. Merci de choisir la 88.4 FM, la radio des auditeurs. Pour votre information, bonsoir à tous. Good evening, Nadège Nga. Good evening, Olivier Ndema et Paul. Good evening, dear listener. Our top stories. 3 new babies conceived through IVF have been born today at the Hospital Center for Applied Research in Endoscopic Surgery and Human Reproduction Process, taking the total number of test tube babies born at the center to 598 since its inception 10 years ago. 20 janvier 2016, 20 janvier 2026, Royal FM a 10 ans. Dans ce Vespéral bilingue, nous faisons un retour sur les étapes traversées, les défis relevés et les acquis indéniables de ce média. Davantage de détails en page d'intérieur. Royal Soir, première partie. Olivier Ndema et Pop. Vit dans les partis, la commission de discipline ad hoc du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, adresse une convocation au président du conseil régional du Sud. La dite procédure, qui est initiée 24 heures avant son installation officielle, déplaît fortement à de nombreux conseillers régionaux du Sud. Jean-Marie Anaba, éditorialiste politique, évoque cette actualité. Voici son reportage. Ils l'ont fait savoir dans un pamphlet en circulation qui leur est attribué. Les conseillers régionaux du Sud estiment que le président Éric Gervendo est victime d'une manœuvre de déstabilisation. Pourtant, une activité normale du parti, après des désaccords entre le sommet et la base lors de l'élection du 17 décembre 2025, selon le conseiller régional François Bikoro. Vous conviendrez avec moi que pour éviter que cela ne s'irradie pour les prochaines élections et même pour la bonne administration et l'organisation du parti de la base au sommet, il est de bon ton que la commission de discipline du comité central du RDPC attire l'attention des uns et des autres et certainement tire les conclusions qui peuvent être des sanctions. Les sanctions encourues, selon les textes du parti, peuvent aller de l'avertissement à la suspension, voire à l'exclusion. Une procédure disciplinaire qui devrait aussi permettre au parti de rectifier le tir lors des prochaines élections. Si une tribu a déjà un ministre, si une autre a déjà un directeur général, nous devons nous battre pour que les autres, allogènes et allochtones, puissent se sentir à l'aise dans cette animation de la cité qu'on appelle la commune ou alors la mairie. Certains conseillers régionaux ont exprimé leur solidarité au président du conseil régional du Sud et entendent se mobiliser le 22 janvier prochain au siège du parti. François Bikoro appelle à la responsabilité, la page de l'élection étant tournée. Et ce jour-là, les choses se sont bien passées. Le président du conseil régional a déjà prêté serment. Pour les conseillers régionaux, ça s'arrête là et l'activité du parti reprend de plus belle. Tout le reste dont vous avez dû lire et entendre n'est que simple affabulation. Il n'y a pas eu une autre réunion entre-temps. Éric Gervendo comparaîtra ce jeudi à 9h devant la commission Moussongue, soit un jour avant son installation à Ebolova par le gouverneur de la région du Sud. Parlons justement de la régionale. La capitale du Cameroun, Yaoundé, se doit d'être belle et refléter la grandeur du pays. C'est dans cette optique que Nasseri Paul Beya, gouverneur de la région du Centre, a effectué cet après-midi une visite de certains points de la cité. La délégation du gouverneur a notamment identifié les sites les moins salubres de la cité capitale. Il y prescrit des opérations régulières d'enlèvement des montagnes d'ordures qui y sont visibles. 18h06 au quartier Etouguébé, la même heure dans ce studio, vous écoutez Royal Soir Bilingue. Royal FM a 10 ans. Ce jour, 20 janvier 2026, la radio qui avait vu le jour en 2016 est aujourd'hui un média qui compte dans l'univers de la presse au Cameroun. De son slogan, la radio des auditeurs, Royal FM reste surtout attaché aux principes de l'éducation, de la sensibilisation et de la bonne information. Bertrand Bois nous fait revivre la décennie de vie de la 88.4 FM.
Le mercredi 20 janvier 2016, le landerneau médiatique camerounais s'enrichit d'un nouveau média. La radio Royal FM 92.1 ouvre officiellement ses portes et s'installe au quartier Messassi dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. Et le tout premier journal parlé, celui de 6 heures, est présenté par Roger Kiek, alors rédacteur en chef. C'était un grand challenge, un grand défi, parce que Royal FM, par la vision de son promoteur, envisageait de devenir le média leader. Et on avait donc fait venir presque tous les professionnels. En tant que numéro 10, je me devais d'entrer dans l'histoire et de porter le tout premier journal, qui a été concocté toute la journée et tard dans la nuit, parce que la radio peaufinait ses derniers vêtements. On a prêté encore tout, la peinture était fraîchement mise, etc. Nous n'avions pas le temps avec nous, il fallait s'imposer là et marquer l'opinion publique. Après quelques mois à Messassi, la radio s'installe au centre-ville au lieu dit Camer. Mais suite aux problèmes techniques, la fréquence de modulation sera mutée. Elle passe de 92.1 à 88.4 jusqu'à ce jour. Jean de Dieu ici est le tout premier directeur général de Royal FM. J'ai le sentiment de fierté. Un instrument au service de la nation camerounaise. Un instrument qui accompagne les institutions de la République. Un instrument qui a convaincu la prééminence institutionnelle et diplomatique du Cameroun par ce travaux que nous avons abattus. Nous pouvons dire aujourd'hui que la radio Royal FM 88.4 ne peut pas être considérée comme une radio de déception, une radio de division des communautés. Elle est plutôt une radio au service de l'État du Cameroun. Elle est une radio au service du panafricanisme et des grandes idéologies. Elle est une radio 10 ans après qui n'a pas de sanctions graves. Une radio qui s'est affirmée au cœur de la capitale. En 10 années d'existence, Royal FM a connu 6 directeurs généraux, notamment Jean de Dieu ici, Eric Christian Kwam, Bertrand Owona, Carole Prudence Tchente, Jean Patient Tchala et Roger Kiek. Si les directeurs généraux ont été mutés, le promoteur, le révérend pasteur Bissay Emmanuel Noël, est resté constant dans sa vision, son engagement et son accompagnement multiforme. Avec un personnel jeune, dynamique, compétent et professionnel, la radio Royal FM, de par la qualité de ses émissions, a su conquérir le cœur même des plus sceptiques et beaucoup s'accordent à dire que Royal FM 88.4 reste la meilleure chaîne de radio privée au Cameroun et plusieurs récompenses l'attestent. Les auditeurs de la 88.4 FM se comptent par milliers dans nos cités, probablement par millions. Les inconditionnels se recrutent par la voie des ondes ou grâce aux réseaux sociaux. Ils sont chaque jour plus nombreux, les amoureux de la radio des auditeurs. Tout de même, ils émettent des doléances. Voici le reportage d'Annie Lisette Ambassa. Avec un contenu religieux de 20% concentré dans les musiques du même registre, diffusées à l'entame de chaque émission, des prêches aussi chrétiens que de l'islam, la radio Royal FM a ainsi retenu l'attention de Bekin Forniam, pasteur, qui écoute tous les programmes. Tous les programmes sont très intéressants. Mais ce qui me frappe le plus, c'est le culte de dimanche là. Ça commence peut-être à 7 heures. On prie pour les gens, on donne la prédication, on donne le message. On prie aussi pour notre pays qui a besoin de beaucoup de prières. Gwetlène Guialin, meilleur auditeur, ne se lasse pas de suivre au quotidien le média depuis sa création. Depuis 10 ans que j'ai découvert la radio Royal FM, mon poste n'a plus jamais changé de bande. C'est la meilleure radio, ça il faut l'avouer. Des journalistes de qualité supérieure, des émissions de qualité, ce qui fait en sorte qu'au quotidien, nous sommes toujours connectés à la radio Royal FM. Entre émissions de débat, de politique, économie, culture, environnement et agriculture, en passant par le sport, la géopolitique internationale et même les programmes de divertissement. Royal FM, la radio n'est pas comme les autres. Voici l'histoire de Olivier avec la radio des auditeurs. Royal FM m'a ouvert ses portes, je me suis fait des amis, une famille je dirais même, puisque j'ai eu cet honneur d'être reçu par le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissay. Je pense que c'est un honneur. Je ne pouvais pas parler des émissions où j'ai participé en tant que panéliste avec le grand Bill The Rock dans le samedi des transporteurs. C'est une radio qui monte en puissance, mais il y a quelques points à revoir. Gwetlène Guialin. Certains journalistes ne respectent pas le temps des auditeurs. Parfois, l'émission de sport de samedi, où peut-être les auditeurs ont 30 minutes, mais parfois on se retrouve avec 15-10 minutes. Un joyeux anniversaire à la radio et bonne continuation. C'est le souhait de tous les auditeurs à la radio qui portent leur nom.
Et nous continuons de parler de la décennie d'existence de Royal FM. En guise d'éditorial dans ce vespéral bilingue, Bertrand Ouna évoque la décennie justement d'existence de Royal FM et fait remarquer que la renommée de la 88.4 FM est le prix de sacrifice et de la foi. Oui, les 10 ans d'existence de Royal FM, c'est le prix du sacrifice d'un homme, le révérend pasteur Bissaï Emmanuel Noël. C'est du sacrifice parce que dans un contexte camerounais, marqué par la morosité économique, les investissements sont à haut risque, ce qui rend les opportunités d'emploi précaires, surtout dans le plateau des médias. Pourtant, c'est en tenant compte de tout cela que le révérend pasteur Bissaï Emmanuel Noël a décidé d'investir de l'argent, beaucoup d'argent, pour mettre sur pied Royal FM, sans se focaliser fondamentalement sur la quête immédiate. L'homme porté par l'amour pour les talents de la jeunesse, la foi en la possibilité de s'en sortir dans la vie en étant installé au Cameroun, le révérend pasteur a donné sans compter, en bravant la malhonnêteté des hommes, les caprices de la nature, les imperfections techniques, les lenteurs dans le retour à l'investissement. Durant ces 10 années, tel un roseau, le promoteur de Royal FM a souvent plié parce qu'il est aussi un être humain, mais jamais il n'a rompu à son engagement d'encadrer, d'accompagner les talents et de les voir éclore, au point même d'être appelé, parfois, à les voir partir pour servir ailleurs. Durant ces 10 années d'existence de Royal FM, le promoteur a donné de son énergie spirituelle afin de chasser les démons de la division, de la stigmatisation et des querelles intestines entre le personnel pour instaurer le respect mutuel, la solidarité, la cohésion. 10 ans plus tard, Royal FM de la vie des auditeurs et du grand public est au-delà que jamais et impose le respect par ses contenus de qualité et surtout sa ligne éditoriale centriste qui évite et combat de fait les clivages politiques, religieux et tribaux pour un Cameroun toujours uni et dans la paix, malgré les difficultés. À présent que nous nous sommes arrêtés ce jour pour voir et revoir les 10 années vécues à Royal FM, nous regardons désormais la direction montrée par le promoteur, le révérend pasteur Bissaï Emmanuel Noël. La direction, c'est celle de la résilience, de la foi et du travail en toute humanité. C'est ainsi donc que Royal FM aura 100 ans de vie un jour. Que Dieu bénisse Royal FM, la radio des auditeurs et son promoteur. La page internationale. Le gouvernement togolais affirme avoir extradé ce jour au Burkina Faso l'ancien chef de la transition burkinabé. L'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est accusé dans son propre pays, le Burkina Faso, d'y avoir orchestré plusieurs tentatives de putsch. Paul-Henri Damiba Sandaogo avait lui-même été renversé lors d'un coup d'État en 2022. La page sportive. Football européen, les matchs allés de la 7e journée de la Champions League se disputent ce soir sur plusieurs pelouses. Arsenal se déplace sur la pelouse de l'Inter de Milan. Tottenham accueille le Borussia Dortmund. Le Paris Saint-Germain ira défier le Sporting du Portugal. Le Real Madrid reçoit l'AS Monaco. Le Napoli d'André Franz Zamboanguissa sera opposé au FC Copenhague. L'Olympiakos de Pirée se mesure au Bayer Leverkusen de Christian Kofane. Et enfin, Manchester City croise de fer avec Bodo Glimt de la Norvège. The second part of the news in the English language with Ngang Nadej. Royal FM 88.4, the listener's radio, is today marking its 10th anniversary. Established by its promoter, the Reverend Pastor Bissaï Emmanuel Noël in 2016, the radio house, through its diversified content, has made great positive impact in the media milieu since its existence. Frinwe Crispin, head of Reporters Brigade, has a recap of Royal FM's evolution since its creation.
Back then, Royal FM carried the frequency 82.1 and aired its first newscast on the 20th January 2016 at 6 a.m. and 12 p.m. with presentation the present Director General of Royal FM, Roger Kiek, and Grace Limunga Mukake, former employee and editor-in-chief at Royal FM. I remember the very first newscast was 6 a.m. news. I think I presented the very first newscast in English. By that time, we were at Mesasi. We had the Reverend Emmanuel Bisai who was there. The other colleagues were all present, and you had to be at the toppest of your form. It was wonderful. I remember when we used to go out on coverage with other colleagues from the French department. The creation of the Listeners Radio was a relief to many media men and women who had recorded a lot of challenges in the media milieu when it comes to working conditions. Bertrand Owona, Royal FM's editor-in-chief and socio-political editorialist, is one of Royal FM's first employees. It was a very big moment for us because most of us was coming from medias who was not well organized. There was some who has many months without salaries and many other problems. So when the project of Royal FM was making off, it has been for us a very big opportunity to show what we are able to do in journalism. The promoter of Royal FM, Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noel, during the establishment of the radio, made his vision known to his employee, and so far it has been a success. I cannot say that it will always be a paradise. It has been some moments when we ask ourselves if the project will be continued. But God always help us, and our promoters always give monies, give spiritual assistance in order to see this project continue. Today, after 10 years, I can greet the God Almighty. I can congratulate our promoter, the Reverend Pastor Emmanuel Noel Bisai. I can tell to him, thank you very much for giving us this gift. Grace Limunga Mukake further appreciates Royal FM 10 years later. 10 years after, a lot has changed. I still listen to the radio. We have new colleagues who've come in. New programs have come up, a new style of management, and I even heard of colleagues who traveled to Morocco. A very good thing. They went on mission. It's a very good thing, very good opening for the radio. Moreover, Royal FM so far is still and continue making its name known in the media milieu as years go by. Since its creation on January 20, 2016, Royal FM has always placed the listeners at the center of its programs, a special place that have been appreciated by millions of radio faithfuls in Yaoundé and the world at large. As such, get some of them in this report by Evans Williams Jobati. Royal FM has been the radio of the downtrodden people, the taxi drivers, the truck pushers, the market women. In fact, all this time, if you are not tuning to Royal FM, means you are not in Yaoundé. It's the #1 listening radio the whole world is getting it because Royal FM has the best listeners, have the best journalists, have everything. That is so good. These are the views of the millions of listeners of the frequency modulation 88.4 FM who shares their appreciation of the quality of information dished out on Royal 88.4 FM. Floribel even goes further to list the different programs. Their newscasts at midday and later in the afternoon are always very captivating. The station manager, he also runs a program. Roger Kiek, I follow the team called the Actu. So we learn so many things from different people who come on the program to clarify us on many issues. So those who are down the street who don't have time to read, or sometimes he has a guest on the page, a specialist. Royal FM is, I think, one of the best FM frequencies in the city. Christopher, on his part, is seduced by the workload done by each employee.
with this type of communication and information that you put to the public, we are going to go a long way to make development in our nation. And I pray that English department, the number of journalists that are there, I think the number is small because I see people are so jam-packed with a lot of work. I see you people are every day, Monday to Sunday, and you don't even have rest for yourself. Please, they should try and ameliorate the English section of your radio. Given that the radio is an initiative from the Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noel, Mama Vera, or also known by the name Lamreme the Boy, praises this promoter. 10 years is not 10 days, man. So all of us have to join Pastor Bisai Emmanuel to celebrate this special day. A special day indeed, because this day is the day he opened the radio. He created this radio. So we'll give him all the glory, all the thanks, and all the honor today. So happy birthday to Royal FM and many more years to Royal FM. As for Ngam Benedict, another listener, the radio star even aims even bigger. It's a radio just like others, but it's a radio that withstands other things that can make other radios to fall. So Pastor Emmanuel Bisai made a dream, and the dream became a reality. I don't make 1 hour before listening to Rai FM. If I don't listen to Rai FM, the radio has made 10 years. So I just say the sky is the limit, so the radio can go even audiovisual. That's what I have as a dream. 10 years later, Royal FM's slogan remains the listener's radio. The Prime Minister Head of Government, Chief Dr. Organization codenamed MC14. During the tour, Prime Minister Dion Gute assessed preparatory work currently underway at key locations, the Yaoundé Conference Center and Mount Faber Hotel. The 14th Ministerial Conference is scheduled to take place in Yaoundé from March 26 to 29, 2026 and will focus on accelerating global trade reforms, development concerns and pathways for a more inclusive trading system. The Minister of Housing and Urban Development, Celestine Kecha Kutes, has launched a project to revamp the cities of Yaoundé and Douala. Dubbed Sustainable Cities and Land Management, the project is estimated to cost about 120 billion francs CFA. This development has been saluted by so many Cameroonians. Glory Gange caught up with some of them and now reports. These projects include urban infrastructure and management of markets, security and governance, an initiative which has been welcomed with so much excitement. Godwill and Joshua. I'm very much excited by this project by the Minister of Housing and Urban Development. My wish is that the project will actually come to materialize. It is a laudable and commendable move by the government because when you look at the town of Yaoundé, for example, there are certain routes that are really deplorable. So if they can be able to start these projects and they pull it through to completion, I think it will be a good one. The nature of some road networks is the point of interest to Godwill, who hopes that the project will not bypass. There are several roads in Yaoundé and Douala that are dilapidated, which needs to be rehabilitated, and equally some very critical edge roads in these towns that if they are tarred, these roads are going to ease traffic a lot, especially during rush hours on the main road. So I'm actually looking forward to it and hoping that this money will be properly spent and it's going to go a long way to ease the livelihood of Cameroonians. Lumumba, on his part, highlights the lack of good drainages in the economic and political capitals of the country. With the huge amount of money that have been put in place, I think it's enough for us to have good gutters. We have, for example, quarters here in Yaoundé where with the rainy season, we see water running around the streets. No gutters for those water to pass through. And that is now creating mud, not good. Also public areas, even public houses, hostels that the government usually put at disposal of people that don't have means. Despite the enthusiasm expressed by citizens about this new project, some are skeptical about its realization. We've seen cases in the past where public projects get started but they end halfway. For example, prior to elections, where construction works that were going on, but when you drive around town, you see that some of these works are still left uncompleted. So they can be able to pull it through to completion. I think it will be a good one. The project, which is co-funded by the World Bank, is expected to be completed on June 30, 2031, spearheaded by the Ministry of Housing and Urban Development.
In an economic context marked by persistent challenges, the Cameroon Business Association (GECAM) has called for a government reshuffle, a move that has sparked conversations within public opinion regarding the real intentions of these employers grouping. To assess the relevance and implications of this call, Jeffrey Tachum spoke to experts and now reports. At a time when Cameroon's economy is sailing in troubled waters, economists believe that the appeal of the Cameroon Employers Association should be understood more as a warning signal than just a political statement. Jamo Haiwang, research analyst at the Cameroon Economic Policy. In a context of moderate growth, high tax pressure and persistent administrative bottlenecks, businesses are expressing a real sense of discomfort. So the current tax system is seen as insufficiently supportive of the investment, while administrative procedures continue to hinder competitiveness and innovation. So calling for a new government mainly reflects a demand for deeper structural reform, stronger public-private dialogue, and greater coherence in economic policies. And given the fact that the economic crisis is mostly felt by entrepreneurs in the tertiary sector, Seraphim Baga says it is their duty to speak up. The economic situation of Cameroon concerns all sectors, especially the tertiary sector, given the fact that most of the activities are being carried out by enterprises. Therefore, they are better placed to know the economic situation of any given country. The GCAM in this case is better placed to remind the government on certain criteria because the fluctuation of prices in the market is being known. And concerning doubts over their real intentions behind the recent public request to the President of the Republic, the Association of Cameroon Enterprises look forward to a change but should further examine the economic landscape of the country. Seraphim Baga and Jamo Haiwan once again. We may simply recommend GCAM to study in advance the economic situation of Cameroon before claiming whatsoever. And in this case, the government has to take into consideration to the decision given by some group of enterprises to reach an equilibrium. The real issue, therefore, is not only a change of theme, but the ability to create a more predictable, simpler, and more business-friendly environment. While opinions remain divided on GCAM's call for a reshufflement in the government, experts agree that sustainable recovery will depend on concrete reforms and on government's ability to respond to the concerns of the private sector and turn economic promises into tangible actions. As you heard in one of our top stories, 3 new babies conceived through in vitro fertilization (IVF) have been born today at the Hospital Center for Applied Research in Endoscopic Surgery and Human Reproduction Process in Yaoundé. This has taken the total number of test tube babies born at the center to 598 since its inception in 2016. Out of the country, U.S. President Donald Trump has today vowed that there will be no going back on his goal to control Greenland, refusing to rule out taking the Arctic island by force and rounding on allies as European leaders struggle to respond. Trump's ambitions, spelled out in social media posts and mock-up AI images to wrest sovereignty over Greenland from Denmark, has threatened to blow apart NATO, which has underpinned Western security for decades. And in sports, Cameroon have recorded the biggest climber in the world in the latest FIFA rankings released this January 19th. The indomitable Lions jumped to 45 from 57, surging 12 places to become the most remarkable mover after their recent outing at the 2025 AFCON that ended at the quarterfinals. Accordingly, Cameroon is the 7th best footballing nation in the continent. Meanwhile, the AFCON runners-up, Morocco, is the first in the continent, followed by the Teranga Lions of Senegal, winners of the 2025 AFCON. Other countries with impressive runs on the recent rankings are Nigeria, Algeria, Egypt, and Cote d'Ivoire. And that sports news brings us to the end of this edition of the 6 p.m. Bilingual newscast on Royal FM 88.4. We received technical assistance from Salomone Sana, who is a sound engineer. Behind the camera, we have Alain Kwekam for script editing, Annie Lizette Ambassa and Evans Williams Jubatri. Central coordination from the station manager Roger Kiek and general supervision from the Reverend Pastor Emmanuel Noel Bisai. For news presentation, we have in Bangladesh.